Okay. In the last session, we discussed about this extension, right? In that extension, I told about entities, okay? Entities and all. So entity creation is important because two things I told you. One is creation of entities, point number one. So point number two, when there is already an entity is created, where we have to make necessary changes on the particular entity, wherein by adding some new columns to the existing one. Okay, either it can be of columns or everything that we can do it. This is all about the entity point of view when it trying to understand about the entities. Second is called type list. Please make a note. Type list. Please make a note. Please Okay. make a note about the type list. Type list Okay. can be type list can be uh, type list can be entities uh, or nothing but predefined values or nothing but predefined values which are which are uh, which are in drop down menu, because which are in the drop down menu. In the last session I have given an highlighted point, like for example you want to know about the status, for example activity status. Okay, here you can see these are the different type list files you will be finding. Okay, so which are already there available because the application is readily available, so wherein you can see, for example you want to know about the activity status. So when you're talking about activity status, there can be multiple type codes we have, right? So we have, for example, an activity, policy activity you want to know. Policy activity can be in open state. Policy activity can be in the complete state, or policy activity you may require cancellation. At the same time, you can be skipped also. So these are the different type lists generally you will be having in the drop down box. So whatever the drop down box that you see in the policy center, uh, whatever the entities that you have, that you can see it on the drop down box, everything are comes under the type list. So these are the different type list you will be finding. So for the activity status or something. Okay, so on the type under the drop down box, right, under the drop down box, which must ensure which must ensure which must ensure which must consistency of data, which must ensure the consistency of data in Guidewire application. In Guidewire application. For example, here you can see, and I have taken one of the example for type list. Okay, I'm not creating a type list. I'll show you how the type list can be created. But generally, for example, there is an existing type list wherein you can see there is a type list for address type we have seen. Okay. For example, customer wants to apply for customer wants to we want to create an account for one of our customer. Okay, whenever you have created a customer account, if you remember when I shown you the functional part of it, so you have to update the address. What kind of address it can be? It can be a home address, it can be a business address, or it can be other or billing, right? So these are all were there. Now given scenario where one of an insurance company who is our client, they want some kind of changes in the address type. What are the address types were there, right? So there is already an address type called home is there. There is already an address called business was there. Other and billing were there. Now they want to add one more to the existing one. Means these are all the different categories you can see, right? So element list and all everything that you can see here. So these are the different things were there. Now they want to add some category list. Okay, some category list they want to add. So different category list they wants to add. Or else they want to add some type code to the existing one. Okay, they want to add because these are all the different type codes they have. What are all? Home is one type code they have. Business other, billing. Now
permanent. Okay, I want to add one more. Okay, one more type code. Here you can see type code. Okay, type, because there are already four type codes we have: home, business, other, and billing. Now, customer, for a particular customer, whoever we are working for, that customer we want to add a facility to one of our client where they can add their permanent address also. Okay, permanent address can be any home or business. They want to add a permanent address to the existing type code. So yeah, sorry, right? So type code we have, right? So we can add one more type code. Here you can see there is an option called plus. In this, you can see a drop down box over here. In this drop down box, you can add one more type code to the existing one. Here you can see a type code. So there are different type codes. Home is there, business is there, other, and billing. Here, this is a type code. Here we need to give what is the address, what is the code here, what is the name. Okay, name has to be provided. So code name, right? So code, what is the code here? Permanent. Okay, I am mentioning it as permanent. Okay. Okay, permanent. Okay, permanent is a code I am giving. Okay, name we have to provide, right? So name has to be provided as well. What is the name I am giving? Uh, Permanent, right? So permanent address is the name I am going to provide. So these are the two things. Now, this is the priority here, right? So now you can ask me what is meant by priority or something. Okay, priorities. Priorities means whenever you are clicking on the drop down box, whichever the entity coming on the first, that is called priority. Okay, which is comes in first, which is comes in second or something. Okay, that is generally is called as priority. So whatever the 1, 2, 3, 4, this is 5. Okay, priority number 5. Okay, I am mentioning this priority as 5. I am mentioning the priority as 5. Priority as 5 means whenever you are clicking on the drop down box, this entity of the permanent address you will be getting in the last of the page. Okay, you will be getting in the last of the drop down box. Or else now you want this in the high priority. For example, before the home address, you want this permanent item. Okay, you want to make it. So if you want to mention this as a first priority, you can mention as a first priority. So whenever we are making changes, customer has told you, I want a permanent address as a entity which is to be added into the drop down box, but that must be in the top priority. That means that must be in the first list. So whenever a customer has clicked the drop down box, the first one they will be getting is permanent address. After that, they get home, business, and all. Or else customer don't want any kind of priority. They don't want any need of priority or so, right? So they don't want any priority. They don't want to see any kind of priorities. You can see, you can give the fifth priority. This is first priority is home, second priority is business, third is other, four is billing. Now we are giving this as a fifth priority. Fifth priority, we are giving it as a permanent address. So for a given situation, if there is any kind of new entities you want to be added, or if you want to add new things, new type codes, etc., everything, if you want to add these elements to the existing requirement for the existing type list I am referring, so that here you can go to the, you can click on the address type where you will be finding here, click on that, what kind of category you want to add. You want to add a type code category, yes, you can click on the type code category and update all the details, so that you will be finding all these in the front end. Now I want to add one more. Okay, I want to add new type list. Okay, I want to add a new type list, because whatever I have shown you with the existing address type, if I want to add one more, if you want to make some changes on the existing address type, I have added. Now sometimes customer wants to create a new type list. This is one more requirement. Okay, customer wanted to add some new type list to the existing one. So I'm here already there where we can see, right? So this is what the type list we have. Okay, so already as like as the entity, whatever how we have created the same way, right? So if you want to create a type list, type list for uh, activity March. Okay, I'm just creating uh, one. I'm just creating one. Uh,
one type list. Okay, I am creating a activity name called activity March. Okay, this is a type list I am going to create. I want to create a new type list for that. So here I have created one more type list. Yeah. So one more type list wherein I have created, which is called activity March. Again, I'm repeating again and again. Whenever we have created an entity also, when there is any new entity that is created, it will be on the ETI file only, account March, which is ETI. In the same way, even in the type list also, whenever we have created the first type list file, that will be presented as a metadata file. That's the reason why you can see there is no activity march.ttx. There is an metadata file first it create, which is on the name of activitymarks.tti. This is the file it is created. Later on, if you want any extension for the existing activity we want to be updated, we can add it. Now here I want to add, because in this activity March I want to create one more. In this March I want to update different type codes. Okay, I want to add new type code to the existing one. Okay, code I want to add activity March. I want to mention line. Okay, line 1. Okay, line 1 number. This I want to be added, right? So I want to add line 1 number, right? I want to add one more type code. One type code is added. One more type code I want to add here. Okay, line 1 is completed. Line 2. These are the requirements which customer gives in a form of user stories by the business analyst to us. Subsequently, we have to make the changes. Do remember, when you are making these changes, normally you will be getting the requirement from the business analyst in a form of user story. Nowadays, all these are user stories, right? So we will be getting requirements in a form of user stories. So based on the user stories, whatever is customer has given, you have to make the changes. These are all the different requirements I am referring to. Line 2 I have created. One more type code I want to add. Okay. Line 3. Okay. I want to add one more called line 3 number. Line 3 number. So this is how we have to add different type codes to the existing file. Okay, for the existing file called March TTY, activity march.tti file, whenever is created, all these will be there. So whenever we have created this, there is an extension. If there is any kind of extension you want to create, we can create an extension for TTX file later on. So till the time whatever the TTI file is created, whenever we have created TTX file for that, automatically this can be presented in the metadata file here. In the metadata file you can find out, because once we have created X file, because whenever we have created X file, automatically that will be presented as a activity March file here. Okay, we can get the March file here. Provided if there is any X file is created, automatically you will be finding the metadata file. Activity March will be presented here. Till we have created an extension, whatever the files that is created here, everything will be settled over here. This. Understood? Did you understand this? Clear? Yes, sir. So this is ఇది how మనకి you have to add the type code, or else in the existing type code, if you want to add any new things, we can add it. Go ahead. ఇది ప్రయారిటీ దగ్గర -1 అది ఆప్షన్ అనేది మనము కంపల్సరీ Yes, పెట్టుకోవాలా? you లేకపోతే can change. మీరు మన change. చాయిస్? మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే సి ఓకే. ఓకే. ప్రయారిటీ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మీరు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ క్లిక్ చేశారు. ఫస్ట్ ఏది రావాలి, సెకండ్ ఏది రావాలి, థర్డ్ ఏది రావాలి, అది డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ అనమాట. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. నేను క్లిక్ చేశాను. ఇది నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కావాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నేను ఇచ్చాను. ఇది నాకు థర్డ్ ప్రయారిటీ కావాలి. అంటే డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం కనబడుతుంది, సెకండ్ ఏం ఓకే. కనబడుతుంది. ఇది నాకు ఇది ఓకే. సెకండ్ ప్రయారిటీ కావాలనుకున్నాను. ఐ కెన్ గివ్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఫర్ దట్. లేదు, నాకు ఇది ఈ ఓకే సార్. లైన్ నెంబర్ 3 అనేది నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కావాలి. అంటే నాకు యాజ్ ఎ కస్టమర్, ఓకే, నాకు కావాలి. వాట్ ఐ కెన్ డూ, నేను ఇక్కడ ప్రయారిటీస్ మార్చుకోవాలి. అంటే నేను ఇన్ సెన్స్ డెవలపర్గా మీరు మార్చాలి. అంటే చాలా సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ కొడితే ఎస్ నో అని 2 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఏం రావాలి, ఎస్ రావాలి, తర్వాత నో రావాలి. అంతే కదా. నో ఎస్ కాదు కదా. యస్. యా. కాదండి నాకు నో ఎస్ కావాలంటే పెట్టుకోండి. నో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అవుతుంది, ఎస్ సెకండ్ ప్రయారిటీ అవుతుంది. అర్థమైందా మీకు?
ఓకే సార్. ప్రయారిటీస్ అంటే అర్థమైంది సార్. డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం కనపడుతుంది, ఫస్ట్ ఏ టైప్ కోడ్ కనపడుతుంది, సెకండ్ ఏ టైప్ కనపడుతుంది, దాన్ని ప్రయారిటీ అంటున్నాం. అర్థమైందా మీకు? ప్రయారిటీ. ఓకే సార్. అందుకే మీకు అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్, ఒక్క నిమిషం. మళ్ళీ ఆల్రెడీ మనం మార్చ్ ఫైల్ టీటీఎక్స్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసాం, యాక్టివిటీ స్టేటస్ కదా. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. స్టేటస్ డాట్ టీటీఎక్స్లో ఇది మార్చెక్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం. అడ్రస్ టైప్ చూడండి. అడ్రస్ టైప్లో నేను ఏం చేశాను, ఇందాక ఉన్న అడ్రస్ టైప్లోనే చేంజ్ చేసి ఇది పర్మనెంట్ అడ్రస్ 5 కింద పెట్టాను. ఓకే. అదే ఇవన్నీ కూడా -1 అంటే ర్యాండమ్గా ఎట్లయినా నెంబర్ 1 కింద 1 by 1 కనపడతాయి. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఇది దీన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో పెట్టాలనుకుంటున్నా, పెట్టుకోవచ్చు. లేదు నేను దీన్ని 5th ప్రయారిటీలో పెట్టుకుంటానంటే నేను 5th ప్రయారిటీ ఇచ్చాను అనిపిస్తుంది. అంటే ఆల్రెడీ అడ్రస్ టైప్ ఆల్రెడీ ఉంది. హోమ్, బిజినెస్, డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీరు ఒకసారి పాసిబుల్ ఒకసారి యూఐకి వెళ్ళండి. అందుకే నేను యూఐకి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసింది అది. ఎందుకంటే అగైన్ ఐ కెనాట్ గో బ్యాక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ యూఐ. నేను యూఐ ఎక్కువ సార్ ఎందుకు స్పెండ్ తెలుసు. చేశానంటే మళ్ళీ నేను ప్రతిసారి మాటికి చెప్పడం కష్టం అవుతుందని అక్కడ చెప్పేశాను. అందుకే ఎనఫ్ టైమ్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ దాట్. సో అక్కడ మీరు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ కనపడతాయి. హోమ్, బిజినెస్, అదర్, బిల్లింగ్ కనపడతాయి. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏమన్నాడంటే నాకు పెర్మనెంట్ అడ్రస్ అని ఇంకోటి కావాలి, ఇంకో టైప్ కోడ్ యాడ్ చేయమన్నాడు. చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు, యాడ్ చేస్తాం. కానీ అది ప్రయారిటీ ఏమిటి? కస్టమర్ అన్నాడు లేదు నాకు ఇది 5th కాదు, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కావాలి. ఎస్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. లేదు యాజ్ యూజువల్గా చూసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు. లేదు నాకు అసలు ప్రయారిటీ ఏది ఇవ్వాలని నేను అనుకోవట్లేదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ ప్రయారిటీ ఫర్ దట్. మీరు ఏది ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోతే అది డైరెక్ట్గా -1 కింద వచ్చేస్తుంది. లేదు మీరు దీన్ని ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ అది 5 వస్తుంది కాబట్టి 5 ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. అర్థమైనా? ఓకే సార్. లేదా? యా. ఇట్లా మీరు ఏంటంటే ఎంటిటీస్ టైప్ లిస్ట్ అంటే డెవలప్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉన్న దాంట్లో చేంజ్ చేయడం ఒక పద్ధతి, కొత్త క్రియేట్ చేయడం రెండో పద్ధతి. అండ్ మార్చ్ అనే ఫైల్ మీద నేను ఏవైతే క్రియేట్ చేశానో అవన్నీ కూడా న్యూ క్రియేషన్స్. ఉన్న దాంట్లో చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసుకోండి, ఓపెన్ అవుతుంది. ఏం చేసినా మళ్ళీ అగైన్ 2 సార్లు 3 సార్లు చెప్తున్నాను కాదు, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంటిటీ ఎక్స్టెన్షన్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. మెటా డేటా ఫైల్లో మీకు చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. మెటా డేటా ఫైల్ మీరు ఏది క్లిక్ చేసినా సరే అది రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్. లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ దిస్ ఫస్ట్. మీకు మెటా డేటా ఫైల్ ఏది క్లిక్ చేసినా సరే మీకు ఓన్లీ ఫైల్ డిటిఐ, మీకు ఇవన్నీ కూడా రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్సే కనపడతాయి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్ ద గ్రేడెడ్ కలర్. ఓకే. మీకు ఏవి కూడా మీకు ఇక్కడ ఏవి కూడా మీరు మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఇది ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్స్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద డేటాబేస్ ఫైల్స్ ఆర్ మెటా డేటా ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్గా ఉన్నాయి. దీంట్లో మీరు కొత్తగా చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. మీరు ఈ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ అకౌంట్ అంటే లేదా కాంటాక్ట్ అకౌంట్ రోల్ అని ఉంది. ఈ అకౌంట్ రోల్లో నాకు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలని నేను అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అకౌంట్ రోల్లో నేను ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే ఈ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ రోల్ అనే ఈటీఎక్స్ ఫైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి అకౌంట్ రోల్ ఉంది కదా, అకౌంట్ రోల్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ రోల్ అని ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ రోల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేంజ్ చేసుకున్నా మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి. మెటా డేటా ఫైల్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ యూ కెనాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ యూ వాంట్ టు డూ యూ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఓన్లీ. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? యూర్ క్లియర్? ఇట్లా మీరు వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఎంటిటీస్ అండ్ టైప్ లిస్ట్. దీస్ ఆర్ ద 2 థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఏ డెవలప్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎక్కువగా ఉండే వర్క్లు దీని మీద ఉంటాయి ఎక్కువగా. ఇవి ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్. నేను ఏం చేస్తానంటే అంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని చెప్పాను. ఆల్రెడీ మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను మెయిల్ ఇచ్చాను. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఫార్వర్డెడ్. అట్లాంటి ఒక సినారియో తీసుకొని దాని మీద మనం ప్రాక్టికల్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేసి చూపిస్తాం, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇదంతా అయిన తర్వాత అప్పుడు పీసీఎఫ్ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం. ఓకే. స్లోగా అర్థం చేసుకో, ట్రై చేయండి. వీడియోస్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ as early as possible. Try to understand more better, right? So that you'll be understood. So మధ్యలో అందుకే నేను
ఇంటర్వ్యూ సినారియో అంటూ సెపరేట్గా ఇవ్వటం అనేది అంత యూజువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ కరెక్ట్. ఓకే, ఏదైనా కండిషన్ వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు